Ok, bienvenido a este segundo capítulo. Esta es la segunda parte de la que vimos la semana pasada, que fue mi conversación, o es mi conversación aquí con el teacher Ademir de Speak Up Academy. Toda la información de Speak Up Academy está aquí abajo en la descripción de este video. Es una academia de inglés convencional y de inglés aeronáutico en Venezuela. Y que bueno, te puede guiar, y lo digo como experiencia, como les dije en el video pasado que les conté que yo estuve allá como alumno, hice parte de inglés convencional, hice un libro de inglés convencional, hice una parte también con el teacher Ademir de la parte aeronáutica. Es súper práctico también. Ustedes tienen allí una especie de maqueta, ¿no? En las mesas que ponen, que más o menos donde uno practica simulando una pista de aterrizaje o un aeropuerto. Y ahí uno practica, por ejemplo, las instrucciones de taxeo, las instrucciones de despegue, las instrucciones de salida o las instrucciones en la llegada, en el arrival. Entonces es súper dinámico y a mí me parece que es la mejor forma. Claro, ahorita hay formas también. Yo estuve un tiempo practicando con los simuladores, y los simuladores ahora hay como que hay una gran comunidad de un app o un programa que se llama ICAO, que uno puede hacer también comunicaciones aeronáuticas con ciertos controladores que están como en entrenamiento. Entonces les gusta a la vez seguirse entrenando y hacer eso. Pero si quieres entrenarte en la parte aeronáutica, lo mejor es hacer un face to face con usted o en Speak Up Academy, o ir a las clases de ser posible. También ofrece las clases online, ¿verdad? O sea, también se pueden hacer online, sí, las clases. Así como dijimos en el video pasado, también se pueden hacer online. Si no has visto el video pasado, donde hablamos de más o menos, o someramente, o bastante específico, creo yo que hablamos bastante específico de cómo es y de qué se trata un examen de competencia lingüística por un evaluador especializado como el profesor Ademir, bueno, vean el video pasado. Entonces, bueno, yo estoy listo. I'm ready to start. Desde aquí nos vamos a pasar un switch, porque bueno, vamos a comenzar a hablar en inglés. Y yo, de ser posible, yo creo que puedo hacerlo. Lo que pasa es que implica bastante trabajo. Voy a ir dejando los subtítulos aquí de cómo nos va. No voy a dejar los subtítulos completos porque es bastante trabajo, pero sí como listas de lo que vamos hablando y de más o menos cuál es el tema y cómo es la estructura de ese examen. Well, sure. I'm ready from here. I'm starting my test. I'm a student right now, so I can start with you. Yeah. My test. Well, first of all, welcome to the Aviation English Proficiency Interview, in which, as you know, you will have to demonstrate your abilities. You are able to speak properly in order to guarantee the good performance of a transmission on the radio telephony when you are in the cockpit, right? When you are flying. This is going to be a kind of quick test. I'm going to make you a few questions, kind of practical questions related to your experience, your routine, your expectations. So if you're ready, let's start by asking you about yourself. I'm thinking I'm ready, but I'm nervous right now. This is my first time doing that online, but I'm good. I think I can make it. Okay, great. Now, tell me, the first thing I need to know is your full name and ID number. What is it? Okay, my full name is Jose Alejandro Chacon. And just what else did you said? The question is? Your ID number. What's your ID number? My ID number, I don't really remember my Venezuelan ID number. Okay, well, let's see. It's 17043418. If somebody wants to looking for that on the website CNN, that's right. You can do it. Okay, great. And tell me about your experience or your. I mean, what kind of pilot are you? So right now I'm a cargo pilot and flying Caravan 208. This is the plane that I'm flying right now. But I was graduated on the Venezuelan Air Force Academy in 2007. Started 2002. The Venezuelan Air Force Academy. I was there for 5 years, and then I became a pilot in around 2009, 2010. I was military pilot, and I was also flying fighter jets, which is my main training
what I did on the Air Force Academy, and the pilot training group or something like that, where it's the place of the squadron is maybe the right name. It's the squadron where I did my training, and then I moved to Ecuador, where I flew also fighter, not fighter jet, but I made something like my start training to fly in the fighter pilot training, and then I went back to Venezuela to start to fly in fighter jets. I flew all my fly weapon school in Barquisimeto, which is a country on my it's a town in my country. And then I made all this training, and then I was a flight instructor, and for around maybe 3 or 4 years. And after that, I left the Air Force after 15 years flying there. I'm starting my career as a commercial pilot. I was an instructor pilot too, and then I moved to USA. And when it came to here, I start flying again all my training to become a FAA pilot. And right now, this is my first job, because I choose this job because it's close to home. But I maybe planning in the future, maybe go to something big, flying, biggest plane than this. But that's what I'm doing right now. That's my small background in the Air Force, right? In the aviation, right away. Now, you told me you're flying a Caravan, right? Tell me about that aircraft. This is a single engine plane, which is made for maybe carrying people. The name 2OA is because they can carry maybe 8 people or 8 passengers at the same time. But right now I'm flying this as a cargo plane, and this is a very good cargo plane. They can load in around maybe 2,000 pounds of freight. I'm working for FedEx right now, and this is a freight company that's move freight around the world. And here around the USA, the delivery is something like overnight. So because we work every day and moving this freight. And this plane is a turboprop. It's a very good plane. Has a very good capabilities to carry these 2,000 pounds of freight. And you can fly around maybe 3.5, maybe 4 hours, and certain weather conditions, and also have the capability that fly right now in this winter time, which is very good because you have the capability to avoid this formation of ice in the winds, or maybe in your props or some places. Right. What about landing gear? What is it like? The landing gear is fixed landing gear. Is something like a very good capability to those planes, because those are very hard, and because they can carry all this freight, and Cessna has this ability to build very good landing gears from many years. Also, maybe something like the 150, 172, 180 have the same model, or maybe the same design of the landing gear, this fixed landing gear. Now, in all your experience as a pilot, have you ever faced or had any kind of incident or irregular situation? Any anecdote that you remember? You can tell us about. I never had nothing so big, but I have a couple of failures, like flaps failures. I have a trim run away one time. I think this trim runaway was the hardest one, because we were doing something like spins. And I was doing my training to be flight instructor, and I had a very experienced flight instructor in the back seat, and we had this trim runaway, which means that your trim is just rolling, and it's rolling against your range. So, and you have to cut it by seconds, because this is an electric trim, and you have to cut it right away, and then try to
fly the plane just manually, and also you have to do some kind of maneuvers to try to don't go to the ground or don't hit the ground some way. So when I had that emergency, we were kept out. We were, struggling maybe the first, I don't know, maybe 10 seconds or something like that, and then we tried to climb so faster, and then we cut it, and we tried to use the manual trims to try to keep the plane in level condition. That was I think the hardest one that I had. How long ago was it? Sorry? How long ago was it? How low? The altitude? How long ago? How long ago? That was around maybe 2014 in T-27 Tucano, which is a training aircraft. And right here I had a flap failure once, which wasn't too bad. And here the worst not emergency, but the worst condition that I had was, I don't know, maybe flying in this kind of winter time, which is something like a flying in emergency all the time. Yeah, at this point, well, it was just a few questions I told you I would make. But at this point, maybe I would have to ask you to describe the picture. As we don't have it right now, I can ask you about your base airport. Can you describe it? Tell me about the facilities you have around, the conditions, as much as you can. Yeah, so it's not the biggest airport in this country, but it is something like that. I never see something like that flying in my country, or flying around maybe Ecuador or Costa Rica, those places that I flew. But this place has 7 runways. 7 runways, and most of the time you have to fly or maybe land in approach in parallel runways. That means there are another plane flying next to you. Maybe it's a huge plane, but those planes are landing in maybe the longest runway, and we're landing in the shortest one, because it has maybe 3 parallel runways, and it has another cross runway, which is not too big, but it works very good, and it's close to the lake, because we're flying here in the Michigan Lake, and it's very close to the lake. And it's a class Charlie airport, which is some kind of classes of airport that we have here in America. Has a tower, has approach, has a huge ramp, it has a huge cargo ramp, and has another airlines ramps, which is next to them. And in this cargo ramp only lands all those biggest cargo planes, which are 767 or maybe Airbus 340, and also has a couple FBOs, which are Signature, another one that I can remember. Has a couple facilities for FedEx, UPS, DHL, and also another small cargo ramp. I'm talking about the cargo ramp. In the airlines ramp, they have a daily fly from American Airlines, so Delta, United, Spirit, and another couple of airliners. But it's a very good airport, and has a lot of facilities that can help you to do a safe approach and safe landings, because in times like today, which is snowing, they are plowing the runways, I don't know, every 15 minutes, and that's to guarantee the planes can land without these huge layers of snow or without any risk of skidding off the runway. That's correct. Sorry. Okay, great. Mm-hmm. Huh? No, you didn't. You can go ahead. Okay. Yeah. The other part of the interview, especially when it's the first time you take it, implies a simulation. I mean, between pilot and controller, or vice versa, depending on the person who is being interviewed. And at the end, sometimes we ask you
to read a paragraph, an article, and tell us what you have understood, or maybe listen to an audio, maybe an ATIS or a meta, clearance, or about any incident. So we can listen to a short audio in this moment. Yeah, and, we can do it. So okay, well, let's start with the ATIS. Okay, let's go. Point minus 0.6 Celsius. Altimeter 2,995. Remarks. Density altitude minus 1,200. General Mitchell International Airport, Milwaukee, Wisconsin. Automated weather observation 0016 Zulu. Wind 200 at 09er. Visibility 8. Light snow. Sky condition overcast 900. Temperature minus 0.3 Celsius. Dew point minus 0.6 Celsius. Altimeter 2,995. Remarks. Density altitude minus 1,200. Okay, I think I got it in this maybe first time. Sometimes I have to repeat that maybe twice or three times, but I have the meter on the General Mitchell International Airport, which is the automatic observation weather, and for 0016 Zulu, the wind is 200 at 9 knots. The visibility is 8 miles. We have right now light snow and is overcast at 900. The temperature is -3. Dew point is -6. And the altimeter is 2,995. And the density altitude, maybe we don't have to use that, but it's minus 1,200 or 1,200. That's what I have. So hope to be good in that. Well, at this point, we are arriving to the closure to the end of the interview, and it's my time to give you the feedback, right? Oh, that's scary. I have to say, esta parte la podemos hacer en español para que nos escuchen aquí como más o menos el feedback. Después que ya, vieron todos mis errores, no, tampoco es que soy perfecto, ahí uno sigue aprendiendo. Yo todos los días aprendo algo nuevo, créame. Exacto, ¿no? Que eso aplica para todos y para todos, en todas las áreas. Bueno, sí, vamos a hacer esta parte del feedback en español en clase. En la vida real, evidentemente te lo van a dar en inglés, ¿no? En la prueba te lo van a dar en inglés. Pero en lo que es la práctica, yo suelo hacerlo en español y lo vamos a hacer en esta oportunidad para que todo quede lo más claro posible. Debo recalcar que el feedback es quizás a veces se subestima, pero es sumamente importante, porque ya sea que obtengas el nivel que esperabas, o ya sea que pues, por alguna razón no lo obtuviste, debes saber en dónde estás bien, dónde estás parado. Si aprobaste, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, porque ciertamente no eres perfecto, pero si corriges esas debilidades, dentro de poco puedes volver a tomar la prueba y quizás mejorar ese resultado. Porque si estás pensando, estás en Venezuela o estás en alguna región de Latinoamérica y piensas aplicar para una aerolínea o para un trabajo específico donde te piden un nivel superior al que obtuviste, el feedback que yo te dé como evaluador te va a servir para saber a qué puedes hacer. Si no aprobaste, más todavía. Mira, tuviste problemas acá, haz esto, haz aquello, y eso es súper importante. Entonces, en el caso de José Alejandro, un muy buen performance, ha habido un progreso muy evidente, bastante notorio desde la vez que tuvimos la instrucción hasta ahora, pues, en términos de pronunciación, comprensión, fluidez, estructura, vocabulario, bien organizado, evidentemente con sus detalles. ¿Ah? Estoy feliz. Sí, un muy buen performance. En la parte de látiz también, eso demuestra un buen nivel de comprensión. Y bueno, bastante bien. Evidentemente estás entre operacional y extendido, son un nivel 4 o un nivel 5. Ojo, aquí faltan elementos, pero tienes suficientes recursos como para estar
por lo menos operacional sólido eres, probablemente extendido y con un poco más de práctica, porque no hasta un nivel 6. ¿Okay? Sería más o menos mi apreciación de esta manera bastante rápida. Claro, no, es el punto que no sé, los que no están viendo vean cómo más o menos es la estructura o hay muchos ejemplos tal vez en internet, o el documento 4444 también dice cuál es más o menos la estructura del examen o cómo esas cosas, pero sin duda hay que prepararse, para mí hay que prepararse muy bien, sí. Para mí hay que hacerlo con tiempo, porque bueno, tal vez la cotidianidad, como para mí es cotidiano ya hacer muchas cosas en inglés, pero igual una evaluación implica una preparación un poco más específica. O sea, sin duda, si a mí me toca en algún momento presentar este examen, sin duda, o sea, tengo que hacer preparaciones, tengo que prepararme mucho mejor porque es hacer un examen. Es como cualquier piloto anualmente que tiene que ir a simulador. Así tú vueles el avión todos los días, vayas a volar el avión el día anterior. Cuando te montas en el simulador tienes que estar preparado para las emergencias, tienes que estar preparado para preguntas de los sistemas, tienes que estar preparado para muchas cosas. Hay algo que aquí hay el abanico de opciones, de preguntas, de situaciones. Además que, vuelvo a lo que dije en el video anterior, va a depender de tu perfil. Uh-huh. Aquí en Venezuela lo primero que se pide es una hoja de vida para yo saber con quién estoy hablando. Pilotos comerciales, pilotos militares, pilotos privados, tienen poca experiencia, es un piloto experimentado. Todo eso va en tu hoja de vida, en tu perfil. Y a partir de allí, de tu entrenamiento, el tipo de aeronave que vuelas, todo esto, la función que cumples dentro de la empresa donde estás y todo aquello. Correcto. A partir de allí armo mis preguntas. Hay un abanico muy extenso de opciones, de preguntas, de situaciones que van a partir de tu perfil. Y yo debo hacer como evaluador una muy buena selección. O sea, ponte tú 1000 preguntas, 1000 opciones para preguntarte solamente 10. Correcto. Por el tiempo. Uh-huh. Entonces tú tienes que practicar mucho. Es como unos olímpicos. Practicas mucho para poco. Tal cual es la situación. No, buenísimo. Bueno, gracias, Ademir. Como le dije aquí, les dejo al principio del video, les dejo toda la descripción. Creo que esto tal vez no va a ser la primera vez que vamos a estar así, porque este es un tema muy interesante y un tema, como les acabamos de decir, que hay que prepararse muchísimo, hay que hacer las cosas como son. Porque bueno, como algún ejemplo dijimos en algún momento, en la aviación todo está escrito y tal vez duramente está escrito con sangre. Y en la aviación todo es progresivo, o sea, no hay nadie, que es un punto que tocamos y me parece que es como que mi feedback final para todos los que nos están escuchando. Nadie va a ir de nivel 0 a nivel 6, ni a nivel 5, ni a nivel 4 de un momento a otro. Hay que prepararse por un buen tiempo, hay que estudiar, y eso es algo que yo siempre lo digo en la aeronáutica. Hay gente que estará haciendo lo que le da la gana por ahí y hace locuras y está fuera de los rangos de seguridad operacional que existen dentro de la aviación, pero al final eso no deja nada. Yo tengo un dicho que nunca pasa nada hasta que algo pasa. Correcto. No, y en la aviación hay muchas cosas, o sea, el mal llamado la ley de Murphy. Y esa ley de Murphy tal vez existe, o sea, bueno, tal vez no existe, pero para eso debemos estar preparados, debemos hacer todo lo necesario. Y bueno, gracias una vez más, Ademir, y bueno, ya saben, les sigo dejando toda la descripción, en la descripción de este video, toda la información de Speak Up Academy, yo 100% recomendada, y posiblemente se vengan muchas cosas buenas a futuro. Y bueno, seguimos en contacto, gracias. Vale, hasta luego, feliz noche a todos, éxito.